বুঝতে পারছি না সাউন্ডটা আসছে কেন, কারণ এখানে এত সাউন্ড হচ্ছে, এত আওয়াজ হচ্ছে, জয় মা তারা ধ্বনি আর বক্সের আওয়াজে কিছু বোঝাই যাচ্ছে না। চেষ্টা করছি কথা বলা, যদি সাউন্ডটা যায় তো ভালো, আর না হলে কী করবে, একটু চালিয়ে নাও। এখানে প্রচণ্ড ভিড় হয়, প্রচণ্ড ভিড়, না হলে বুঝতে পারবে না। আগেবার এসছে, আগেবার এত ভিড় ছিল না। ওয়েলকাম টু another vlog. This is vlog number 12. আজকে আমরা দেখবো তারাপীঠের শ্রেষ্ঠ উৎসব অর্থাৎ কৌশিকী অমাবস্যা। তো দেরি না করে চলো আজকে ভিডিও শুরু করা যায়। ভিড় এতটাই বেশি যে কোনো এক জায়গায় দাঁড়ালে আপনি আগে চলে যাবেন, আপনাকে হাঁটতে হবে না, এতটাই ভিড় হয়ে গেছে। আমি তো ব্লগ করার জায়গায় পাচ্ছি না, এমন পরিস্থিতি হয়ে গেছে। তো বেশি কথা বলা যাবে না আজকে, শুধু দেখাই যাবে, তাও খুব কষ্ট করা হয়েছে, তো ফুটেজগুলো একটু মানিয়ে নেবেন। Memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget you. এখন আমরা যাবো তারাপীঠের শ্মশান, যেখানে আসল কাজটা হচ্ছে, অর্থাৎ কৌশিকী অমাবস্যার যত সকল যজ্ঞগুলো ঠিক এখান থেকে শুরু হয়। এটা হচ্ছে শ্মশান যাওয়ার রাস্তা। তো শ্মশানের যজ্ঞ দেখতে গেলে অবশ্যই আমার সঙ্গে চলে আসুন। আমাদের পরিশ্রম অন্যবার করতে হয়নি, অজস্র পরিশ্রম করে ভিডিও তুলেছি। আমার জামা প্যান্ট সব ভিজে গেছে, এগুলো কিচ্ছু নেই আমাদের। তো আমার জামার খাতির অন্তর্পক্ষে একটা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, এত ভিড় আমি সামনেবার এসেছিলাম, সামনেবারও দেখিনি। আমি কোথাও দাঁড়িয়ে একটা ব্লগ বানাবো সেই জায়গা পাচ্ছি। এখানকার ভিড় আজকে বলার মতো নয়। আমি তখন থেকে চেষ্টা করে যাচ্ছি যে ভিডিও বানাবো, গাড়ির মতো দাঁড়াবো, জায়গা পাচ্ছি না, দাঁড়াচ্ছি, আপনি এগিয়ে চলে যাচ্ছি। এত ভিড় হয়েছে, আমার এরকম ভিড় বহুদিন পর একটা ভিড় দেখলাম। ও সাংঘাতিক ব্যাপার।
হয়েছে। আমি দাঁড়াবার জায়গা পাচ্ছি না, লাস্টে আমাকে তারাপীঠ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে ভিডিও তুলতে হচ্ছে, কথা বলতে হচ্ছে, কারণ আপনাদের জন্য। এবছর অজস্র ভিড় হয়েছে, যে ভিড়টা আমি একদিন দেখিনি কখনো। আর ভিতরে এত লোক যে পা ফেলা জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না, চারিদিকে যজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে, যেটা হয় প্রতিবারের মতো। অজস্র তান্ত্রিক ভক্তরা এসেছেন এখানে। আর মা তারা মন্দিরে, আমি তো মন্দিরের যে আটচালাটা আছে উঠতে পারলাম না, এমন অবস্থা। অ্যাকচুয়ালি যে কারণে এসেছিলাম বলতে পারেন তার অনেকটাই পূর্ণ হয়নি। এবার আমার ঘুরে বা ব্লগটা করে ভালো লাগেনি। আপনারা যদি চান আগেবার অনেক ভিডিও আছে, সেগুলো দেখতে পারেন, ওপরে লিঙ্কে দিয়ে দিলাম।